So this is about processor. Next basic element என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the next basic element is main memory. So main memory என்னன்னு பார்க்கலாம். main memory அப்படின்றது it's a volatile memory. main memory நம்ம volatileனு சொல்லுவோம். நம்மளோட secondary memories வந்து non volatile அப்படின்னு மீன் பண்ணுவோம். volatile means நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ல contents ஸ்டோர் பண்ணுவோம். so while storing the content when the power is shut down, ஸ்டோர் பண்ணும்போது இல்லை ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் சேவ் பண்ணாமலே ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் பவர் ஷட் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா தென் திஸ் டேட்டாஸ் நீங்கள் என்ன டேட்டாஸ் டைப் பண்ணிடுறீங்களோ தோஸ் டேட்டாஸ் வில் நாட் கெட் சேவ்ட் இன் யோர் மெமரி. ஓகேங்களா? ஸோ தட் ஒன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ வாலடைல் மெமரி. ஸோ வாலடைல் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த மெமரி இஸ் லாஸ்ட். நம்ம டைப் பண்ண கண்டென்ட் வந்து லாஸ் ஆகிடும் வென் the computer is shut down. Okay, so this one is called as a volatile memory. This main memory can also refer to as a real memory or primary memory அப்படி நம்ம இதை சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளோட ப்ராசஸரோட ரெஃபரன்ஸ் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால் CPU. மெயின் மெமரியோட ரெஃபரன்ஸ் இல்லை அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can call it as a real memory or we can call it as a primary memory. Okay, so this is about main memory, second basic element. Then we are going to see the third basic element. The third basic element is IO module. Okay, IO modules na enna paakalam. IO stands for input output and modules அப்படின்னும்போது இதில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு மூவ் த டேட்டாஸ் அண்ட் தோஸ் டேட்டாஸ் வில் கெட் மூவ்ட் பிட்வீன் தி கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ஸோடும் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ஸோடும் டேட்டாஸை நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் வி ஆர் யூஸிங் தி இன்புட் அவுட்புட் மாடியூல்ஸ். ஓகேங்களா? அந்த எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தோஸ் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டோரேஜ். ஸோ நம்மளோட டேட்டாஸை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டோரேஜில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸில். அப்படி இல்லைனா we can move the data between the communication equipmentsக்குள்ளே மூவ் பண்ணுவோம் ஆர் between the terminals, கம்ப்யூட்டர் டு டெர்மினல் இல்லை டெர்மினல் டு கம்ப்யூட்டர் மூவ் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் கம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட்குள்ளே மூவ் பண்ணுவோம் ஆர் we can move it through storage devices. ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த தேர்ட் எலிமெண்ட். The third element is IO module. Then we'll see the fourth element. The fourth element is called as system bus. System bus எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ். ஸோ எதோட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் பஸ்க்கான டயக்ராம் பாருங்கள். சும்மா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. மீன்ஸ் ஒவ்வொரு டிவைசஸும் இட் ஹேஸ் டு கம்யூனிகேட் அமாங் தி ப்ராசஸர். ஸோ ஒரு ப்ராசஸர் வந்து இன்னொரு ப்ராசஸரோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக we are using the system bus. We are using the main memory and IO modules. So number basic elements பார்த்தோம் இல்லையா? The basic elements are first one is processor, second one is main memory, third one is IO modules. So for these three basic elements, if the basic elements communicate பண்ணனும் அப்படின்னா for this communication we are using a system bus. So system bus தான் நம்மளோட fourth important basic element. ஓகேங்களா? Now I need an answer from you people. Give me the basic elements for operating system. Type an answer in the chat box. What are the basic elements of operating system? I'm not receiving any answer from you people. பிரியங்கா மட்டும்தான் கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? What about others? No one is answering. Brinda, then only girls are there. What about boys? Can I call your names? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் தான். ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதுலேருந்து தான் நான் கொஷின் கேட்குறேன். ஆன்சரே பண்ணலன்னா எப்படி?
Is Kandasamy here? Kandasamy? Kandasamy? Yes, ma'am. Tell me the answer. Processor, main memory, IO module, system bus. Okay, answer type பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க chat boxல. டைப் பண்ணிருக்கேன் மேம். இல்லையேப்பா. பண்ணலையே நீங்க. ஃபர்ஸ்டே பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன். சரி. Okay, very good. சரி, we'll move on to the next topic. Once again. We'll move on to the next topic. The next topic is system bus வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். Next we'll see the top level view of our computer components. நம்ம இப்போ பார்த்த basic modules. நம்மளோட basic modules ஓட systematic or architecture diagram என்னன்னு பார்க்கலாம். The basic elements consist of 4 things. First one is processor. Processor is referred to as a CPU. Then main memory. Main memory is referred to as a real memory or primary memory. So இது main memory. Then third element is called IO module. IO module ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா this IO module is needed for communication purpose. In this IO module only we can able to transfer the data from எங்கிருந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா from our computer to the external environments. The external environments can be any other storage devices or any terminals or through any communication equipment. So அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் IO modules. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3 elements like நம்மளோட CPU, IO module and then main memory. இந்த 3 elementsல இருக்கிற informations வந்து communicate ஆகணும் அப்படின்னா for that only we are going to use the fourth important basic element. That fourth important basic element is called a system bus. System bus is the one which is used for communication. So the communication will be between the CPU and the main memory, or the CPU and the IO module, or from the IO module to CPU or IO module to main memory. So likewise, through the system bus we can communicate with each other elements. We'll see what are the important components of CPU. CPU la enna important components irukku paakalam. First one is called as PC. PC is nothing but a program counter which we already discussed. Program counter அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a one which is used to tell which instruction we have to fetch next. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்கள் என்ன ஃபெச் பண்ணணும் அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் வந்து பிசியோட ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐஆர். ஐஆர் இஸ் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இட்ஸ் கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர். ஸோ என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த வந்து ஐஆரில் சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு எம்ஏஆர் அண்ட் எம்பிஆர். எம்ஏஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் and MBR stands for memory buffer register. So memory address register இருக்கு இதில் and then memory buffer register இருக்கு. Likewise here also நம்மளோட IOக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா IO address buffer and IO buffer register. Address register இருக்கு and then buffer register. And in main memoryல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த memory we can store two things. One is called instruction and another one is called data. Instruction அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் டூ வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can pass an instruction called add. Add அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா that instruction will get stored in the main memory. Datas அப்படின்னும் போது ஆட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் தேவை, ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் தேவை இல்லையா, 2+3 அப்படின்ற ரெண்டு எலிமெண்ட் தேவை இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாஸை வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் மெயின் மெமரி இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் டேட்டாஸ் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் instructions. So this is about the top level view of the computer components. ஓகேங்களா? Once again.
So this is about the top level view of a computer component. So ஒரு component குள்ளியும் ஒரு element குள்ளியும் என்னென்ன sub elements இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Next one we'll see the next topic called microprocessor. So microprocessor ஓட invention தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the invention of microprocessor brought என்னென்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா because of the invention of microprocessor we have a desktop and handheld computing. So microprocessor ஓட inventionனால தான் desktop and handheld computing நமக்கு வந்தது. Then இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சிப்லேயே நம்ம ப்ராசஸரை கொண்டு வந்துட்டோம். அண்ட் தென் இதோட ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஃபாஸ்டர். ஸோ இதோட ப்ராசஸர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் அண்ட் இட் கேன் பி அ மல்டி ப்ராசஸர். ஸோ மல்டி ப்ராசஸர் அப்படின்னும் போது we can simultaneously perform 1 or 2 tasks at the same time. ஸோ அதுதான் மல்டி ப்ராசஸிங். ஸோ அதனால ப்ராசஸரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can have a multi processor also. ஸோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will look like a chip. ஓகேங்களா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டயக்ராமில் இந்த சிப் மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் திஸ் சிப் கண்டெய்ன்ஸ் மல்டிபிள் ப்ராசஸர் மீன்ஸ் மல்டிபிள் கோர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஒரு சிப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப்பை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா வில் கால் இட் ஆஸ் அ சாக்கெட். ஸோ இதுதான் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வில் சி வாட் இஸ் கால் ஜிபியூஸ். ஜிபியூட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால் கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட். இன் திஸ் கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ் this will provide an efficient computation. இந்த GPUs யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can compute in an efficient way. இல்லை நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணலாம். It is used to compute some arrays of data. So arrays of data அப்படின்னும் போது large amounts of data நம்ம இங்கே கம்ப்யூட் பண்ணலாம் using the technique called single instruction multiple data technique. ஸோ SMID அப்படின்றது என்னென்னா சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மல்டிபிள் டேட்டா. ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பட் அதில் யூஸ் பண்ணுற டேட்டாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the டேட்டாஸ் வில் பி மல்டிபிள் டேட்டாஸ். ஸோ மல்டிபிள் டேட்டா டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we are doing computation on an array of datas. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is used for general numerical processing. ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம வந்து நியூமரிக்கல் ப்ராசஸிங்லேயும் இந்த ஜிபியூஸை யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்ட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் சிமுலேஷன் கேம்ஸ். ஸோ சில சிமுலேஷன் கேம்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து இந்த ஜிபியூஸை யூஸ் பண்ணலாம். மீன்ஸ் கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இட் கேன் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆன் அ லார்ஜ் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். ஸோ ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸ் நம்மளோட எக்ஸலில் ஏதோ கம்ப்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா we can compute it using the graphical processing unit. So that is the purpose of GPU. So GPU ஓட purpose என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is mainly used for computation. ஒன்று வந்து என்ன கம்ப்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are computing an array of data. large of data கம்ப்யூட் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிறோம். Then we are using it for numerical processing காக GPUs எடுக்கிறோம். Then it can be used for entertainment purpose, means we can use it for games also. Finally we can also use it for computation on a large spreadsheet. So ஒரு large spreadsheetல நம்ம வந்து computationsக்காக calculationsக்காக நம்ம GPUs யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, the next thing is called as DSP. full form is digital signal processor. Shortly it is called as DSP. So processor ஓட டைப்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா GPU கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது DSP. ஸோ இந்த DSPயோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸர் and this will deal with the streaming signals. சரிங்களா, such as audio or video. So நம்ம audio play பண்ணணும் இல்லை video play பண்ணணும் அப்படின்னா at that time we can use the processor called a DSP processor and which is